Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman. Lanjut untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur, di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan minyak. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk minyak di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya.
Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam minyak, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk. Mantul banget deh pokoknya. Mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman. Lanjut untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur, di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan minyak. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk minyak di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya.
Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam minyak, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk. Mantul banget deh pokoknya. Mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman. Lanjut untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur, di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya, di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya.
Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam mie-nya. Jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang. Ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk. Mantul banget deh pokoknya. Mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk, dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman. Lanjut untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur, di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan minyak. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk minyak di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada saus sambal, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh juga. Aduk merata dan masak sampai mie-nya matang ya.
Nanti airnya akan menyusut dan meresap ke dalam minyak, jadi hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini aromanya harum. Tambahkan daun bawang, ini aku pakai 2 batang. Untuk cabai hijaunya masuk juga ya. Oke, ini kan udah mengering, kita boleh matikan apinya. Asli ini enak, harum, berempah banget aromanya. Pastinya ini nagih banget ya. Ini dimakan bareng sama kerupuk. Mantul banget deh pokoknya. Mie goreng Aceh yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Ini dimakan rame-rame pas hangat-hangat kayak gini tuh pas banget ya. Oke, untuk pelengkapnya aku tambahkan daun selada, mentimun, kemudian ada kerupuk. Dan tambahan lagi taburan daun bawang biar makin sedap. Asli ini juara enaknya ya, dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta juga mantul banget. Gimana, sangat mudah banget kan membuat mie goreng Aceh ala dapur lagi yang super simple dan pastinya nagih banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep mie instan yang bikin suami nagih-nagih terus. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan cabai merah 2 buah ya. Dipotong serong aja untuk cabai merahnya. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 5 siung. Diiris tipis saja ya teman-teman. Lanjut untuk bawang putihnya 2 siung aja, diiris-iris tipis juga. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong jadi 2 seperti ini aja. Lalu panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih, masak sampai harum. Kemudian kita bisa tambahkan bawang merah dan juga cabai merah yang tadi udah kita potong-potong ya. Oke, dimasak sampai layu dan harum pastinya. Kemudian kita akan sisihkan si bumbunya di pinggir seperti ini. Lalu tambahkan telur, di sini aku pakai 2 butir. Oke, kemudian kita orak-arik di pinggir sampai kering, baru kemudian kita satukan dengan bumbunya ya. Mungkin teman-teman berpikir masak mie instan kok ribet amat, padahal mie instan kan dibuat supaya gampang. Gak apa-apa, ribet dikit tapi hasilnya lebih memuaskan kan, gak masalah ya teman-teman. Daripada kita makan dengan rasa yang itu-itu aja, pasti bosen kan? Lanjut kita orak-arik telurnya sampai benar-benar kering ya, biar nanti hasilnya gak amis. Ini telurnya kalau kering kayak gini tuh aromanya wangi ya teman-teman. Lanjut kita tuang air. Di sini aku pakai sekitar 400 ml ya. Lalu rebus sampai mendidih airnya. Kemudian masukkan mie-nya. Di sini aku pakai 2 keping. Untuk mie-nya di sini aku pakai mie goreng Aceh ya teman-teman. Tambahkan bumbunya, langsung aja kita masukkan aja ya. Oke, semuanya dimasukkan, saus-sausnya juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Kemudian ada